Boah, was für eine Arschgeige, Alter. Sowas hasse ich halt wie die Pest, ey. Selbst wenn du... Das ist ja auch oft so in irgendwelchen Artikeln. Wenn die... Vor allem, wenn so kurze Tweets oder sonst irgendwas in Twitter oder sonst irgendwas, wo jemand sagt, ey, der hat gesagt, der hasst Kinder. Dabei hat er eigentlich bloß gesagt, er hasst, wenn Kinder so und sowas machen. Ey, das was kotzt mich tierisch an, wenn du dann irgendwann rauskriegst oder wenn du das später... Vor allem das Schlimme ist an der Sache ja das. Deswegen geht mir Journalismus mittlerweile so auf den Sack. Ja, es gibt wahrscheinlich noch gute, aber... wenn die solche Sachen verdrehen, sagen wir mal 10 Menschen lesen, wie jetzt gesagt das Beispiel, ja, der und der Typ hasst Kinder. Von diesen 10 Menschen werden vielleicht 8 nicht mehr lesen, dass das nicht stimmt. Also hast du 5 oder bis 8 Leute, die wohl dann denken, dass du wirklich Kinder hast. How can you be so cruel to Miss Yoon? Shh, keep your voice down. Whatever you got to say, it can wait until we're out of earshot. We'll both be in hot water if Yunjin finds out. Oh. What's wrong with you? Why can't you get it into your head? Hä? Quit asking dull questions and start thinking about how to win over our readers. Do I make myself clear? Achso, ja, ich kann ja jetzt schleichen wieder, ne? Ignoriere mich einfach. I don't think you realize what a golden opportunity you have here. How many journalists would give anything they had to trade places with you right now? Huh? Ever think about that? You just don't get it. Miss Yoon has put her heart and soul into... Enough! Stop yelling in public! Or do you want Miss Yun to hear about all the lies you're spreading about her? Was? Me? You're the one making everything up. Ah, well, you sure seemed pretty happy chatting to her, so don't act like you ain't a part of this. And don't forget the contract you signed. Come. We'll continue our little chat over there. You need to listen and learn, young lady. I... Irgendwie... Haben wir mich jetzt gesehen? Are you ready to stop whining now? Do you have any idea how rare an opportunity like this is for a small-time paper like ours? Just think of the sales if we can get an exclusive. We'd have enough to cover your salary for 2 lifetimes. But what about us pretending to be from the Steam Bird? Aren't you worried she'll find out? You really think she still would have talked to you if I hadn't told that little white lie? Besides, what have you got to be afraid of? As long as we make it sound like an eyewitness account, how will she be able to refute it? Heck, if she actually presses the issue, I'll probably have to thank her for keeping it current for me. This is horrible. I will not let you treat Miss Yoon like this. I don't know who she thinks she is anyway. Oh, I sang a couple of shows, so now I'm a national superstar. No one wants to read about your sopranos or your falsettos. We give the readers what they want. That's how this business works. Case in point, that blonde guy seemed to be getting along pretty well with Yunjin. There's definitely a story there, even if there isn't. Ugh, that's enough. I'm reporting you to the Millilith. Report me? What for? Libel? Identity theft? Good luck with that. I haven't written anything. Where's your proof? You'd better tread carefully, Missy. First you neglect your own duties, and now you're trying to get in the way of mine? You signed the contract. You know full well the consequences. If you sabotage this interview, I will make sure you lose everything you have. I will ruin you. You understand? Why? Oh, why did I sign that contract? Du brauchst dich nicht bei Junschen zu revanchieren. Stopp es einfach. Melde dich ruhig.
Wir sollten nichts an die große Glocke hängen. Hä? Stopp es einfach. Who's there? Oh, it's you. What do you want? I'm warning you, don't do anything stupid or I'll spread a lovely little story about you and Yunjin throughout all of Liyue. Wait a second. I was so focused on Miss Yoon earlier that I didn't notice who it was. Huh? What are you talking about? He's the traveler. You know, the one who even the Chi Sing will listen to. Das Gesicht jetzt. What the... what have I gotten myself into? No need to get all worked up here. What we meant was, Hör auf, schmutzig zu spielen. Yes, quite right. You are quite right. I'm disappearing into thin air as we speak. Just my luck. I'm so sorry. I had no idea it was going to turn out like this. Ich habe alles gehört und es ist nicht deine Schuld. But I'm so ashamed. I don't know how I could face Miss Yoon now. So please pass on my apologies to her. Hä, warum bin ich jetzt hier? Ah, ich bin gespannt, ob es jetzt stinkig ist. Aber das hat mich jetzt aufgeregt, Alter. Das musste ich stoppen. Dreckiger Mistkerl. Warum stehst jetzt du da? Teekenner. Warte mal. Hey, warte, sie ist unten. War die hier? Jetzt. Ah, da. Did you find anything out? Shion hat mich gebeten, mich in ihrem Namen zu entschuldigen. Du erzählst ihnen schon alles im Detail. I see. Well, it's not unexpected. It's just a bit of a shame that I didn't get to talk with Shiryun for longer. She genuinely understands opera and has a passion for it. That's not something you can act. If I had the chance to talk with her more in depth, it could well provide me with some fresh inspiration. Yunjin hat ja also noch etwas, sowas im Sinn. Yunjin. Did you agree to another interview without notifying me? Keine Antworten auf die unangenehmen Fragen. These tabloid types are total scumbags, all of them. Who knows what innocent detail he might end up turning into the next big scandal. Sure, nothing might have come of it today, but who knows where it'll go tomorrow. Short of catching them all in their lair in one fell swoop, who knows when this is going to end? I'm sorry. I was careless on this occasion. Well, wallowing isn't gonna solve anything. Come on, go tell everyone in the troupe to be extra cautious during this time. Gee, oh Lord, bless us. Spare us any more offstage drama. Ja, vor allem, das war ja eigentlich meine Schuld, ne? Oh, wenn Seufzer die Welt verbessern könnten. Yunjin hat noch einen sehr langen Weg zu gehen. Okay. Was für Arschgeigen, ey. Jetzt haben wir, glaube ich, aber das Schlimmste, was wir machen konnten, haben wir wahrscheinlich gemacht jetzt. Ein Wespennest. Ah, das ist das, wenn ich was sag, und das ist, wenn ich nichts sag. Den habe ich jetzt schon aufgenommen. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Machen wir das weiter? Ach, scheiß drauf, komm, ich mach jetzt noch eins. Wir wissen, wie das dann ausgeht, wenn es andersrum ist. Ach so, weil die dann zurückgehen, oder? Are you ready? Just think. As long as we... No one wants case in point. Was ist das für eine Reaktion, Mann? Important. You better track Ich melde dich ruhig bei Yunjin, wir sollten nicht so eine große Glocke werden.
Well, think very carefully about what you're going to do. This is a rare opportunity. Now, I need to think how to phrase these interview questions. You. Hey, wait! Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was abgeht. Und dürfe ich ihn abmurksen danach? Ich meine, ich will nur ein bisschen pieksen. Did you find anything out? Also es ist so. I see. I knew there was something fishy about that editor-in-chief. But this is a bigger plot twist than I expected. Sollen wir es den Milititen sagen? Not yet. All he's done so far is ask a few questions. There's nothing in print yet. The Millilith wouldn't be able to do anything even if we got them involved. Besides, if we rush to report him now, it's only going to give him more material to write about. In ihrem Lager soll es dafür Beweise geben. You're right. But tabloids like theirs never have permanent offices and printing presses. The moment they hear anything, they'll disappear without a trace, and you've got no chance of catching them. I'm actually more concerned about another detail you told me. Would you be willing to do me another favor? I want to send a letter to that journalist. Das mache ich doch glatt. Right. Thank you. Genshin schreibt sofort einen Brief. Ey, das geht ja noch viel weiter, kann das sein? The editor should be here soon, so I'll stay here to deal with him. I'll have to rely on you to deliver the letter. If everything goes well, we should be able to get some breathing room for a while. Okay. Persönlicher Brief von Genshin. Oh, ich stürze jetzt ab. I've had it with you. Do you think contracts are just bits of paper? If we weren't on a tight deadline, you'd better believe I'd fire you right here on the spot. You will stay here and reflect on your actions if you know what's good for you. Sorry, but I'm not babysitting you anymore today. Oh, what am I going to do? Du kommst aus deinem Versteck, sobald der Redakteur gegangen ist. You're the one who was with Miss Yun earlier. Genshin hat einen Brief für dich. Oh, really? Miss Yun wrote me a letter? Oh, I'll read it right away. Wow. Really? I can't believe this. Was steht drin? Miss Yun says that under Liyue law, any penalty charge I have to pay may not substantially exceed the amount of my salary. You can't have a labor contract that would completely bankrupt the employee in the event of a breach. It's not legally binding. So not only can he not get any money off of me, I can take this contract to the Ministry of Civil Affairs and blow the whistle on him. Oh. I didn't think about any of this when I was job hunting. I just signed the contract without a second thought. I always thought Miss Yun was all about opera. Who would have thought she was such a legal expert, too? Super. If only I hadn't gone out of my way to get Miss Yun's attention in the first place, none of this would have happened. I didn't expect it to end up with Miss Yun helping fix my life problems. Kannst du mich zum Treffpunkt führen? Well, Mr. Boyi says I'm still on probation, so he won't tell me where their work location is. Plus, I give all my draft articles straight to him, so I don't have anything in the way of evidence. Was für ein diskreter und gerissener Kerl. But the letter says that my statement and the contract are enough to get the Millilith looking into it. If Miss Yun says so, I'm sure she must be right. Let's go confront him right now. Okay, das ist doch das bessere Ende. Verdammt. Ja, ich dachte mir schon, dass ich genau damit das Schlechte getriggert habe. Tja, darum muss sich halt der Elektro-Archon kümmern. Hey, boy. Okay, I think I've covered this topic pretty thoroughly now. Unless you had any more questions? Whoa, what can I say, Miss Yun? You have so many wonderful qualities. Let's not quit while the ball's rolling, huh? Otherwise, I'll think of something I didn't ask later, and by then, it'll be too late. So, hey, where's that, friend of yours who was here earlier? You guys seemed, pretty close. Not intentionally avoiding the interview, surely.
Ich bin da. You're finally back. This poor gentleman's been waiting for you. You're with Shiryun? Hey, what's going on here? Hey, Shiryun, don't forget the contract you signed. Wir waren gerade dabei, über den Vertrag zu The sprechen. traveler clued me in. This contract you made me sign, it isn't worth the paper it's written on. Isn't worth the paper it's written on? Don't be ridiculous. It's all there, clear as day. Don't you think I did my research? Research? Oh, so you're a news editor. But you also have an interest in law? Yeah, she's new, and she's making a fool of herself. She doesn't get how this all works. My apologies. Now, back to our interview? No, it's okay. In fact, I found myself delving into some legal texts recently. It's all so intricate and complicated that it's very difficult to take it all in. The contracts of our opera troupe are a case in point. I'd finally finished reading through the relevant documentation from the Yuehai Pavilion when suddenly the Qixing announced a new interpretation. So I'm just curious. How can you be completely sure that you didn't miss anything when you were researching this? I'm pretty sure I read everything relevant. Under current legislation, the penalty terms in my labor contract are unreasonable and exploitative. I could report you to the Millilith for extortion. Nonsense! That's ridiculous! My goodness. Sir, it seems that we should probably bring this interview to a close here. Don't listen to her! I run a legitimate business. Everything we do is above board. Oh, I have no doubt about that at all, sir. But this reminds me of a case I read about not long ago. Once you get reported and the Millilith starts scrutinizing your business, well, not only do they look into every license you have and every work you've ever published, but everything down to your fire safety policy will come under their magnifying glass as well. So if you don't get back now and start preparing for their arrival... Well, I mean, I don't mind continuing the interview at all. But I'd hate to take up too much of your precious time if there's any aspect of your business you want to double-check from a legal standpoint. You? I won't forget this! Hey, where do you think you're going? Der Redakteur ist in Panik gerannt. Panik gerannt und schnell weggegangen. Miss Yun, why did you stop me? Ist es in Ordnung, er wird zurückgehen und die belastenden Beweise vernichten, denke ich. Ist es in Ordnung, ihn einfach laufen zu lassen? Right, and the contract I have is enough to get him arrested, isn't it? I'm not a legal expert. I haven't the faintest idea. All that was just an act, aimed at getting him to show us the way. An act? Show us the way to what? Eugene, the Millilith are after him. Based on his movements, it looks like Boyi is heading back to his headquarters. I really hope they teach these tabloids a lesson they won't forget. It'd sure make my life a lot easier. Oh, ich verstehe. Sie hat gar nichts davon gewusst. Yes, I had Yunning report to the Millilith while you were delivering the letter for me. The penalty terms in Shiryun's contract are too severe. Even if they don't violate the law, I'm sure he must be taking advantage of some loopholes. Anyone who works like that is sure to have a guilty conscience. So all I had to do was put on a little show, starring the editor-in-chief of the Steambird. And now, he is sure to lead us to the solid evidence. Ich kann nicht glauben, dass man es uns nicht einmal gesagt hat. Well, acting has to be authentic to be believable. Their little publication will go out of business in no time. Good riddance, I say. I hope this gets the other tabloids to rein in their antics too. Hey, here's a thought. Maybe we could get him to rat on some of his rival publications. Ah, I only just realized what this means. I'm going to be out of a job, aren't I? Well, would you still be interested in submitting an article to the Steambird? But the... Well, yes, of course. But would they really accept an article from me? Yunning, when can we arrange the next interview for? Oh, so now you're asking me. 2 days from now, morning. Work for you? Okay. Shiryun,
let's continue our discussion about tonight's play 2 days from now. Does this mean I get to do a full feature interview with you? Okay, I think I know what I want to write about. Thank you, Miss Yun. Don't mention it. I'm sure it will be a source of inspiration for both of us. Ach, stark. Hier ein Sternchen im Auge. Sie, oh Mann. An meiner. Naja, gut. Eine Freundin wie kein anderer. Es wäre leichter, Millionen Mora zu verdienen, als einen wahrhaften Freund zu finden. Schön, 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 schön. So, jetzt bedanke ich mich aber bei euch fürs Zuschauen. Als nächstes, wenn wir da Genshin ihr Ding... Ich weiß nicht, ob... Nee, das werden wir nicht gleich weitermachen können. Aber wenn wir... Ja, ich weiß, jetzt könnten einige kommen. Hey, du könntest auch echt extra lange Folgen machen. Nein, kann ich nicht. Wisst ihr warum? Weil der Content meistens nicht so lange reicht. Deswegen versuche ich es immer ein bisschen... Hä? Oh, ich habe den Stecker gerade rausgezogen. Ich höre mir die Musik nicht mehr. So. Weil ich versuche es immer schön aufzuteilen, damit es bis zum nächsten Update immer reicht. Damit es auch schön kontinuierlich rausgeht, ihr jeden Tag was zum Schauen habt. Ja, genau. Irgendwie habe ich jetzt den Faden komplett verloren, mit dem der Stecker raus ist. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Was war das jetzt? Alter. So, bei euch fürs Zuschauen. Und was ich eigentlich schon lange mal sagen wollte, ich bin begeistert, dass so viele von euch das Let's Play schauen. Ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar gehabt, die wo neu angefangen haben und dann jetzt das Let's Play von vorne angefangen haben, also erst bei Folge 1 losgelegt haben. Ey, und es werden halt immer mehr und immer mehr und immer mehr und ich denke mal, what the hell? Vor allem, einer hat mich noch nicht daran erinnert, dass ich am Anfang gesagt habe, ja, da wird es wahrscheinlich nicht so viele Folgen geben, aber ich möchte es auf jeden Fall mal anspielen. Ja, das dürfte jetzt die 412. 11. Folge sein. Irgendwas in der Richtung. 10, 11, 12. Ja, ich glaube, ich war schon öfter in meinem Leben mit Sachen daneben gelegen, die wo ich gesagt oder gedacht habe. Aber scheiße, war ich daneben gelegen. Ich meine, ich habe hiermit das Spiel, was ich bisher am längsten gespielt habe, würde ich jetzt behaupten, als Let's Play laufen, ist im Prinzip das beliebteste Let's Play, was ich hier auf dem Kanal hatte. Vor allem, was halt auch auf die Dauer beliebt ist. Weil viele Let's Plays, die gehen ja mit sagen wir mal jetzt von den Zuschauerzahlen, sagen wir mal, die erste Folge schauen 1000, die zweite schauen dann vielleicht bloß noch 500, die dritte schauen dann vielleicht bloß noch 400. Und irgendwann pendelt sich dann so ein bei so 100 vielleicht, also wenn es ein beliebtes Let's Play ist. Ich mache ja auch viele kleine, wo nicht so viel schauen. Und dann pendelt sich jetzt halt so ein bei, wenn du sagst, wie gesagt, am Anfang 1000, irgendwann dann bei 50 oder 100, irgendwas in der Richtung. Ey, und es läuft halt bis heute noch ständig bei 100 ungefähr und mehr. Ich meine, bei den ersten 200 Folgen sind teilweise immer noch, keine Ahnung, 500 oder sonst irgendwas, teilweise sogar 1000er Folgen dabei. Holy shit. Ich kann mich bloß bei euch bedanken dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geil ist. Ich muss auch zugeben, ich hätte auch nie gedacht, dass ich scheinbar einer der einzigen bin, die wohl das komplett Let's Play. Ich meine, das ist mir jetzt schon öfter gesagt worden. Ich meine, die Story ist doch echt cool. Die Welt ist doch echt cool. Okay, vielleicht, dass jetzt da einer keine 400 Folgen draus macht, könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber dass ich wirklich einer der wenigen bin, die wirklich jeden Scheiß da aufnimmt. Geil. Dann freue ich mich schon auf mit euch weitere Folgen, weitere Updates und weitere Charaktere zu entdecken. Und okay, ich habe da jetzt zwar nicht nach einer Kiste gesucht, aber hey, wenn sie schon da ist. Und freuen wir uns zusammen auf das nächste Update, was ja jetzt dann kommen sollte mit nach der A, würde ich sagen. Dem geilsten Charakter im ganzen Spiel. Meine Meinung würde nie ändern können. Bis halt vielleicht irgendwann ein geilerer Charakter kommt, aber seien wir ehrlich, ja, Miko ist momentan unübertroffen, ey. Ihr Charakter, ihr Aussehen. Vielleicht ist er im Kampf nicht so gut, aber, wobei die Kampfanimationen ja auch wieder geil sind, mit ihrem, wenn sie ihren super Ding-Angriff macht, mit ihren 3 Schwänzen hinten. Oder 9 Schwänze? 3, glaube ich, sind es. Waren es 3? Oder vielleicht auch 6 Stück, keine Ahnung. Ja. Alter, das wird jetzt wieder ein langes Gelaber hier. Also. Stichpunktartig. Danke, dass ihr mir zuschaut. Danke, dass ihr so lange dabei seid. Freuen wir uns auf weitere Updates. Freut euch auf weitere Folgen. Es wird immer weitergehen und
solange nicht irgendwas Schlimmes passieren sollte, werden wir das hoffentlich durchziehen, bis das Spiel durch ist. Bei Folge... Wir haben jetzt 3 Welten, 4 Filme. Bei Folge 1000 oder sowas. Keine Ahnung. Es wäre natürlich geil, genau Folge 1000 und das Ding wäre vorbei. Das Spiel wäre vorbei. Wow, das wird noch schlimmer als Persona. Wenn das Spiel mal vorbei ist. Weil, kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel durchspielt? Ich höre schon wieder das Labern nicht auf. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel durchspielt und ihr euch einfach nur leer fühlt? Das war nach 120 Stunden Persona und nach 80 Stunden Persona, also Persona 5 und nach 80 Stunden Persona 5 Royal. Man fühlt sich einfach so kaputt und leer. Und fühlt sich wie wenn man Freunde verlässt. Oder Freunde zurücklässt, keine Ahnung. Jetzt aber Schluss. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Bis zum Update. Servus.